Братан, Корбан. It is reported that 4 settlements of the Russian Federation are now under the control of the Russian Volunteer Corps and the Legion Freedom of Russia. The Kremlin no longer controls these territories. There are battles for Mur, Nekotivka, Zabrivka, Arkhangelsk, Novotavoljhanka, Shchebekina, Rzhevka, Nezhgolsk, and Voznesenivka. A Russian Federation soldier captured during skirmishes in the Belgorod region with Freedom Legion of Russia and Russian Volunteer Corps forces. Пленный. Давай. Пленный пограничник. Бой продолжается, зачистка идет. The entire United Russia government, represented by Governor Gladkov, frightenedly sat out in cozy offices, leaving their people in our captivity, says Russian Volunteer Corps and Legion Freedom of Russia. We will transfer the prisoners to the exchange fund of the Ukrainian side. Те самые ваши пацаны, которых господин Гладков убил нашими руками в своем видео. Как вы успели заметить, за время моего отсутствия ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше. Эти русские мужчины не по своей воле взяли в руки оружие. Скоро до них дойдет вся подлость и несправедливость развязанной Путиным войны. Тогда, возможно, в ближайшем будущем они встанут в наши ряды тех, кто освободит. One of the prisoners that the Russian Volunteer Corps recruited after today's safari in Belgorod Oblast. The soldiers of the Russian Volunteer Corps and Freedom of Russia Legion were still fighting against the Russian army in Novotavoljhanka today. The Russian civilians filming it can't believe their eyes. Russia is unable to protect its own borders. Polish Volunteer Corps in the Belgorod region. Dobra, bierz tą. Wszystkie? Russians living in the Belgorod region hide indoors as they film soldiers of the Russian Volunteer Corps and Freedom of Russia Legion crossing into Russia from Ukraine and advancing through their village today. Сколько их там? Еще пулемет, ёб твою мать! Пизда! More beautiful footage of the cross-border action of the Russian Volunteer Corps, the Polish Volunteer Corps, and the Freedom of Russia Legion into the Belgorod region. The ground war has arrived to Russia. Moscow residents talk about an attack of drones on Moscow. They seem to have felt that not all is according to plan. The war became closer, but it seems no one is going to voice protests. What do you think? Might they go from being worried to action? Я думаю, что нам пора сильно забеспокоиться на эту тему. А то мы жили как-то, как будто ничего не происходит. Война. Мы на них, они на нас. Какая тут может быть реакция? Страшно. Если такое происходит, то в принципе все что угодно может дальше произойти. Первый случай, в принципе, который был с Кремлем, показал то, что все что угодно, в принципе, может произойти. Сейчас вообще не знаю, чего ожидать. Первая реакция, наверное, ошеломление. Скорее, не думал, что такое может произойти. Страх появился, да, за родных появился. И, собственно, людей, которые вообще живут у нас здесь, в этом районе. Сомневаюсь насчет того, что следующая атака, например, будет отражена. Если что-то начинает долетать, то, может быть, дальше и только хуже будет. Может, и больше будет посылать.
Мне сказали, если вдруг что, то эвакуировать ребенка в метро. Я с ребенком сижу. Вот. Приняла к сведению. Но у вас какой-то страх на этом фоне появился? Мне уже не страшно. Мне уже как-то все равно. А почему так? Я не знаю, просто живу по накатанной уже. Если постоянно бояться, то может паранойя возникнуть, а я на психолога тратиться не могу, у меня денег лишних нет. В дальнейшем что-то поменяется в лучшую или в худшую сторону? Будут ли такие случаи учащаться? Но если так логически подумать, то если до Москвы долетело, беспилотники, то сейчас могут какие-нибудь ракеты пустить, которые тоже не видны нашей системе ПВО, и все, пипец. Я об этом не буду думать, что там. Из Москвы не планирую переезжать, как бы, к сожалению, средства там не позволяют и другие обстоятельства. В дальнейшем, возможно, ситуация ухудшится, мне кажется. Но, к сожалению, я не знаю, я сильно в политику стараюсь не лезть, но, к сожалению, приходится из-за обстоятельств. At least one Russian tank getting bonked in Novodorivka in a tank-against-tank battle. What appears to be an improvised Ukrainian Bangalore torpedo constructed from stacked PG-7 heat warheads. Косилку, чтобы она нам тут косила. Коси, коса, пока роса. Сейчас, короче, ее вот так выставим, выложим в поле. Жмякнем и чуть-чуть заведем. Прикольный агрегатик получился. Косилка универсальная. Так вылазить очково, просто хуячат гондоны этими всякими пулями 7,62 в пизду хомяка. О, поэтому будем вот так косить. The Crimean TV channels of the Russian occupation got hacked, showing Ukrainian soldiers with a message. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.